Hello, everybody. Let's open with a word of prayer. Ngatitangei munamato. Holy God, we thank you for your watch care over your people. Mwari vatsvene tinokutendai nekutarisa kwenyu pamusoro pevanhu venyu. As we consider the events that are happening externally and internally, Apo tiri kutarisa maevents ari kuitika mukati nekunze, help us to have a clearer understanding of what your will is. tibetserei tive nekunzwisisa kwakajeka kwewill yenyu, How you bend and how you mold providence. kuti munobhendesa sei nekuumba providence. How people, both big and small, are pawns in your hand. Kuti vanhu vese vakuru nevadiki vanhu vanoshandiswa mumaoko enyu. How you mix freedom, free will, and submission in each of us. Apo munosanganisa freedom, free will uye submission mune umwe neumwe wedu. As we see prophecy being fulfilled before our eyes, Apo tinoona chiprofita chichizadziswa pamberi pemaziso edu, whilst at the same time we enjoy free choice, apo panguva imwe cheteyo tichienjoya free choice. we marvel at your wisdom and your power. Tinoshamiswa neruzivo rwenyu nesimba renyu. Today, Nhasi, as each of us is exercising our own free will, apo umwe neumwe ari kuexercise free will yake, may we sense the Holy Spirit moving amongst us, ngatinzwewo mweya mutsvene uchifamba pakati pedu, asking us to submit our free will, our free choice, uchitibetsera kusubmita free will yedu nefree choice yedu to your will, to your choice. kuwill yenyu nechoice yenyu. In Jesus' name we pray, amen. Muzita raJesu tinonamata, amen. Yesterday's presentation, Mupresentation yanezuro, I went through a question and answer interview takatarisa interview yaiva nemibvunzo nemhinduro with a Russian filmmaker nemumwe anogadzira mafirimu wekuRussia called Maxim Pozodrovkin. ane zita rataurwa rekuti Maxim Pozodrovsky. I didn't give the reference to the news article that I was using. Handina kupai reference news article iyo yandaishandisa. I chose not to do that Ndakasarudza kuti ndisazviita so that we could focus on the words. kuti tifokase isusu pamazwi. But some people found out what I was, the article I was referring to, and have posted it on some of the forums. Asi vamwe vakatoriwana article iroro vakatoriposta pamaforum. The title of the article was
Americans may be greatly underestimating the impact of 10 years of Putin's propaganda. Title yearticle yainzi vakuAmerica vanogona kunge vari kuestimata zvisiri izvo impact ye10 years yehondo iyi. My translator mind looking at her phone. I sent you a message. Hanzi vekuAmerica vanogona kunge vasinganzwisisi So, impact ye10 years dzepropaganda yaPutin. question number 6. Mubvunzo yedu wechi6. Someone asked me to repeat that. Munhu akandikumbira kuti ndiudzokorodze. Question number 5 spoke about shadow boxing. I tried to explain what that meant. Mubvunzo wechishanu waitaura nezveshadowboxing. Ndakazama kuti nditsanangudze kuti zviri kurevei. A similar term in English is called saber rattling, and a saber is a sword. Imwe izwi rakafanana nderekuti saber rattling kuchirungu. Iyo saber yacho zviri kureva sword kana mapanga anorwisana. When two opponents, two enemies stand in front of each other and shake their weapons but don't actually do anything. Apo vanhu vane mapanga vaya vanorwisana vomira pamberi peumwe neumwe pamberi pavo vachizungunusa maweapons avo vasingazooni. The questioner says, based upon the previous question, it's a two-part question. Munhu wacho akabvunza maparts maviri. Speaking about the nuclear threat. Achitaura nenyaya ye-threat yenuclear. So the nuclear threat is not so much viewed as saber rattling. Nuclear threat hainyanyi kuonekwa saber rattling. But rather, look what you made me do. Inoonekwa ichinzi tarisawo nezvawaita kuti ndiite. You, the West, America. Iwe wekuwest, iwe America. Me, Russia. Ini Russia. Look what the Americans made the Russians do. Tarisawo kuti vekuAmerica vakuita kuti vanhu vekurussia vaite sei. You, the West, forced us to press the button. Imi vekuwest makatimanikidzira kuti tibaye button racho. So that's the question. Saka ndomubvunzo. Is this the Russian mindset? Ndiyo here pfungwa yevanhu vekurussia? Answer. Minduro. Exactly. Ndizvozvo chaizvo. We don't want to use the nuclear option. Vanotiwo hatisi kuda kushandisa manuclear aya. But what choice do we have? Asi hatisina option. Because our conventional weapons can't match your weapons. Nekuti maweapons edu atakajaira haasi kumechana nemaweapons amuri kushandisa. And we can all see this happening before our eyes as you watch the news. Tese tiri kuzviona zvichiitika pamberi pemaziso edu apo zviri kuitika munews. We can argue and discuss that the Russians underestimated the Ukrainians. Togona kutaura hedu tichiti vekurussia vakaunderestimata vanhu vekuUkraine. That they did not properly prepare. Kuti havana kunyatsokugadzirira zvakanyatsokwana. But if you know anything about covert warfare, secret warfare, kana uchiziva chimwe chinhu chehondo yakawandira. You know anything about special operation units. Kana uchiziva maunits aya anonzi special operation units. Then you can't be so naive to think the Ukrainians are fighting this war on their own. Haungabva wapusa zvokusaziva kuti vekuUkraine havasi kurwa hondo iyi vari vega. It's certain that the West, that the Americans have
soldiers on the ground in Ukraine. Zvinozivikanwa kuti vekuAmerica vane masoja mauto avo ari kuUkraine. So it's not just a matter of incompetency on the part of the Russians. Saka haisipori nyaya yekuti vekuRussia vari kukundikana. It's not that easy to kill. I'm just going to say the number. It may be wrong, plus or minus, but it's not that easy to kill 7 generals. Hazvisi nyore kuti uuraye magenerals manomwe. Ndangotaura nhamba iyi inogona kunge isiriyo zvayo. Even if the Russians operate in a certain known manner. Kunyangwe maRussians vachizivikanwa kuti vanooperata nenzira imwe inozivikanwa. And I would argue that just the Ukrainians spying on people's cell phone usage wouldn't detect those generals. Ndotaura nchiti kunyangwe maUkraines vakaita maspy ekuti vanhu vari kushandisa mafoni vakamira sei, hazvigoni kudictata mageneral 7 iwayo. The fears and concerns that the Ukrainians were no match for the Russians before the war. Zvinotyiwa uye maconcerns ane vanhu. Before the war, there was concerns that the Ukrainians were no match. They could not beat the Russians. Vasati vapinda pahondo iyi, vanhu vekuUkraine vaiva nemaconcerns avaiva nawo, avaiziva kuti havagoni kumecha Russia. So how comes they're so successful? Saka tongozoona nhasi vakubudirira, zvaita sei? They must be receiving additional covert support and help from NATO. Vanofanira kunge vari kuwana rubatsiro rumwe rwakavandira kubva kuNATO. It's naive to think otherwise. Kusada kufunga kana uchifunga. In my opinion. Zvimwe zvinhu zvisiri izvozvo. Ndokufunga kwangu. We are, I don't know if you know the word funneling, or we're forcing the Russians into a corner. We're forcing the Russians into a corner. Takumanikidzira maRussia kuvapinza mukona. There is no way that they're going to win with conventional weapons. Hapana nzira iyo vachagona kuwina nemaweapons akajairika. So when they say, look what you made me do, saka pavanoti tarisai muone zvamakundiitisa kuti ndiite, you can begin to understand the decisions that they're taking. Unotanga manje kunzwisisa sarudzo dzavakutanga kutora. We need to understand our own mindset and their mindset. Tofana kunzwisisa mufungire wedu isusu pachedu uye What are the mufungire wavo Ukrainians saying? KoVekuUkraine vari kutiwo. You, the Russians, are trying to destroy our way of life. Imi vekuRussia muri kuzama kukanganisa muraramiro wedu isu. And what we in the West Isu vekuWest don't understand, chatinganzwisisi, which this interviewer was trying to bring forth, icho chaizama kuburitswa neuyo aiitwa interview, that the West doesn't understand the Russian mindset. Ndechekuti vanhu vekuWest havanyatsi kunzwisisa mufungire unoita vanhu vekuRussia. And I think that we think, kuti isusu tinofunga, I believe that we think ndinotenda kuti isusu tinofunga the Russian people don't agree with Putin. Kuti vanhu vekuRussia havawirirani nezvirikuitwa naPutin. If you just show them the other side of the argument, they would turn to us. Ukangovaratidza imwe side yeargument, vanobva vauya kudivi redu. That if a son rings up his son in Ukraine, rings up his father in Russia and says, look what they're doing. Kuti mwana kana akafonera baba wake iye ari kuUkraine achiti honai zvavari kuita.
that the father will say to the son, I didn't realize. Thank you for informing me. Kuti baba vacho vachangokaruka vati, waita hako wandizivisa mwanangu, ndasina kuzviona. Because it doesn't work. Nekuti hazvishandi. The indoctrination, the manipulation of information has happened for so long. Indoctrination yacho uye kumanipulatwa kunoitwa information zvakaitika kwenguva yarebesa manje. Is so entrenched in the mindset of the Russian people. Zvakabva zvanyanya kukomedzerwa mufungiro wevanhu vekurussia. It's intergenerational. Zvaane mageneration akapetana. That it's not going to be easy to persuade them. Zvekuti haisi nyore kuti mukwanise kuva persuade. Now, I don't know what you were thinking when you were taught about the death of the king of the south. Handizivi chawakanzwisisa iwe pataidzidziswa nhau dzekufa kwa-king of the south. That the king of the south would be brought down internally by his own people. Kuti king of the south vachadonhedzwa mukati nevanhu vavo vemukati. I'm not saying that is not going to happen. Handisi kuti hazvisi kugona kuzoitika izvozvo. What I am saying, chandiri kutaura inini, what I am saying is that whatever it ends up looking like, zvandiri kutaura ndezvekuti kuti zvichazoratidzika sei mumagumo azvo, however it plays out, kuti zvichazobuda zvakamira sei, it's not going to be as clean, as clinical, and as painless as you may have thought. hazvisi kungozoita zviri pachena zvisina marwadzo mukati sekufunga kwataiita isusu. Yes. It's not going to be as straightforward as you imagined. Hazvisi kuzonge zviri straightforward sekufunga kwataiita. And I don't just mean that there's going to be inflation and food and fuel is going to be more expensive. Handisi kutaura zvekuti kuchange kuine inflation uye mitengo yezvikafu nefuel ichakwira, hazvisizvo zvandiri kutaura. We have a very oversimplistic view of prophecy. Tine muono weprofesi wakanyanya kuita simple. Its actual fulfillment is much more complicated than we realize. Fulfillment yacho itori more complicated than zvatinofunga. There are still many things we have to learn and unlearn. Pane zvinhu zvakawanda zvatiri kufanira kudzidza uye zvinhu zvatiri kufanira Okay, that was question 6. Someone asked me what that was. Ndo yanga iri question 6. Umwe munhu anga andibvunza kuti yanga iri zvechii. We'll try to pick up from where we left off. Ndikuzama kutora apo patasira. Going to go back to question 11. Tadzokera kumubvunzo wechi11. So there's a lack of true information in Russia. KuRussia kukuleka information yechokwadi. And there's a lot of propaganda. Uye kune propaganda yakawandisa. If people begin to suffer in Russia, and they are, there's no bread, things are getting more expensive. Vanhu vakatanga kutambura kuRussia, of which vakutotambudzika, hakuna chikafu, zvinhu zvakudhura. There's already claims that 10% of the Russian military force that went to Ukraine
are dead. Patori neclaim yekuti 10% yemasoja akaenda kuRussia vakawanda vacho vakatofa 10%. Will that be a wake-up call to the Russian people? Ndizvo zvichamutsa here vanhu vekuRussia? The answer is no. Mhinduro yoti kwete. Because you're familiar with this term, double down. Nekuti munoziva mese. Double down is an English term which means whatever direction I'm going in, I'm going to continue to go in that direction in a stronger, more forceful fashion. Munoziva mese izwi rekuti double down. Zvinoreva kuchirungu kuti inini direction yandatotora ndichatoramba ndichitoenda nayo zvakatopetwa kaviri. It's called doubling down. It means doing the same thing harder. Zvinoreva kuti kupeta kaviri, kutoita zvinhu zvanga uchiita wato nemasimba akawanda. The Russian people are going to double down and they're going to realize that they are victims and they're going to be even stronger in their support of Putin. Vanhu vekuRussia vachatoitwa zvakapetwa kaviri, vobva vatoona kuti isu tiri mavictims, votodzika nepfungwa iyoyo. Question 12. Mubvunzo wechi-12. Who are they going to blame? Putin for their mess or us, NATO, for their mess? Saka vachapomerani mhosva? Vachapomera here Putin kana kuti vachapomera isusu vekuWest nemesi yavari mairi? They're not going to blame Putin. They're going to blame the West. Havasi kuzombopomera mhosva kuna Putin, vachapomera mhosva kuvanhu What has Putin identified what is going on as? What term has he used? Putin aka-identifya zviri kuitika ikoko nemazwi ekuti kudii. He has said that Western sanctions are an act of war. They're a weapon. Akataura achiti masanctions ekuWest itori action yehondo. The pain of the people with the invasion of war. Ari kubatanidza iye kurwadziwa kuri kuita vanhu vake neinvasion yake yehondo. It's all a defense or an attack upon the Russian way of life. Kuti zvese izvi zviri kuuya kuzoataka muraramiro wedu isu vanhu vemuRussia. This is not an invasion. Haizi invasion. This is a defensive move to defend the way of the Russian lifestyle. Uku kuzvidzivirira kana kuzvidefenda kuti tirambe takadefenda muraramiro wedu isu vanhu vekuRussia. The West has bribed vekuWest vakatenga vanhu vekuUkraine. Filled them with Nazis, as they say. Vakati vazadze nevanhu vekuNazi sekutaura kwavanoita. And when you go to defend your way of life, paunenge uchidefenda muraramiro wako, protect your fellow Russians in Ukraine, protecta vamwe vako maRussians vari muUkraine. The West don't send airplanes, they send sanctions. Manje vekuWest havasi kutumira ndege dzezvikopokopo zvemumhepo, vari kutumira masanctions. Question 13. Mubvunzo wechi-13. And that's why the idea that harsh economic sanctions will make ordinary Russians call for an end of the war a fallacy. Ndo mhaka vanhu vekuRussia vachizoti zvese izvi zvemasanctions vanoiona iri fallacy. Absolutely. So it's a fallacy that if you put sanctions on Russia, the Russian people are going to change. Saka kutokanganisa kuona kuti tikaisa masanctions kuRussia, saka vekuRussia vachabva vachinja. Answer. Absolutely.
Mindiro What the ndeyekuti people will do in ndizvozvo these difficult times vanhu zvavachaita munguva yakaoma iyi is the opposite. vachaita zvitori opposite. They will stand in defense of their country, in defense of Putin. Vachamira vachidhifenda nyika yavo, vachidhifenda Putin. And they will see display of Western strength as an attack upon them. Vachaona display yemasimba ekuwest senge ndivo vari kuatakwa. Now, my personal thoughts, I'm not saying that sanctions are wrong. Ini kufunga kwangu handisi kutaura ndichiti masanctions akaipa kwete. That they're not necessary. Handisi kureva kuti haasi necessary. But they are too little, too late. Asi akatononoka. The EU has totally misunderstood the dynamics, the situation in Europe. The European Union havana kutonzwisisa situation iri kuitika muEurope mavo. That in combination with 4 years of Trump, tichisanganisa izvozvo nemakore mana aya aTrump, has totally destroyed and weakened the West's position. Zvakaputsa uye zvikabvisa masimba kune position yevanhu vekuwest. And some of the worst offenders in this tragedy Vamwe maoffenders vakatonyanya kuipisisa zvakadaro are the Germans and the French. Tinoona vari vanhu vekuGermany neveFrench, German nekuFrance. We can blame the politicians of those countries. Tinogona kublame mapoliticians vekunyika idzodzo. But those politicians have been elected to those positions by the people. Asi mapoliticians ava vakatosarudzwa nevanhu kuti vapinde pamaposition iwayo. It's not that easy to separate the Russian people from the Russian government. Haisi nyore kuti useparate vanhu vekuRussia kubva kuhurumende yavo So yekurussia. likewise, it's not easy to separate the people in Europe from their elected officials. Naizvozvo hazvisi nyore kuseparata vanhu vekuEurope kuma-officials avo akasarudzwa. It may surprise you, but there are some people in this world Zvinogona kutishamisa, but kune vamwe vanhu munyika ino who are more principled than others. vane maprinciples akati nakei kupfuura vamwe. When you go to Germany in particular, Ukaenda kunyika yeGermany and you see what has driven that country over the past 10 years, utarisa kuti chii chakadhiraivha nyika iyoyo kwemakore 10 apfuura. it's more than 10 years, it's 40 years, Vawanda kupfuura 10 years, 40 years. is money. Chaiva driver inyaya The yemari. Bible says filthy lucre, Vanhu mubhaibheri zvinonzi filthy lucre. filthy, dirty money. Zvinogoreva kuti mari yakashata. And now they're paying the price for this. Zvino izvi vaakubhadhara mubhadharo But not wacho. only them, all of us collectively are. Kwete ivo voga, asi tese manje taakubhadhara mubhadharo iwowo. We're at the place now that Russia is threatening to press the nuclear button. Tasvika panzvimbo iyo, Russia yakuthreatena kuti taakubaya button renuclear. However large or small that button is, because it comes in various sizes. Hazvinei kuti rakakura here kana kuti ridiki button iroro nekuti anouya nemasaizi akasiyana siyana. Question 14. Mubvunzo wechi14. So how did they do that? Saka vanozvifambisa sei? Is the Russian state media, Media yestate the nightly yekurussia programs that they have, filled with bombed out Ukrainian apartment buildings? maprogram ava vanoita usiku neusiku akazara So
How are the akabhombwa Russian ekuukraine. media persuading the Russian people about what's going on? Vanhu vekurussia media yavo matv avo vari kupersuada sei marussians nezviri kuitika Are kuukraine? they showing the Russian people the same pictures that we're seeing? Vari kuratidza here vanhu vekurussia mapicture akafanana neawo atiri kuona? Of course they're not. Answer. Mindiro yati kwete havasi No, kuvaratidza. they're not doing that. Hazvisiso zvavari kuita. The Russian media is showing the Russian army attacking military bases. Media yekurussia iri kutoratidza vanhu vemurussia vachinoataka mamilitary base ekuukraine. They're projecting strength. Vari kuratidza kuti hatisi takasimba muhondo iyi. You see Ukrainian civilians, Unoona macivilian vekuukraine, but you don't see pictures of them dead or being thrown out of their buildings. asi hauoni mapictures avo vakafa kana kuti vachiburitswa kubva mumabuildings avo. Pictures of Russian soldiers handing out food to elderly people. Mapictures emasoja ekurussia vachipa chikafu kune vanhu vechikuru. It shows how they're helping the Ukrainian people against the great threat of the West. Vachiratidza kuti tiri kubatsira Ukraine kubva kune threat huru yevanhu vekuwest. Question 15. Mubvunzo wechi15. So this is all part of the reunification narrative. Saka yese iyi narrative yakasanganisira pane narrative yekuda kubatanidza patsva. Answer. Minduro. Yes. Hongu. It fits exactly nicely into that narrative, into that story. Zvinokwana zvakanyatsokunaka munarrative iyoyo, munyaya iyoyo. Reunify the people and save them from the Nazi government. Ukabatanidza vanhu patsva unobva wavasevha kubva kune hurumende yechinazi. The Nazi government is just a puppet or an instrument of the West. Hurumende yechinazi ingori puppet kana kuti instrument yevanhu vekuwest. And that's when maybe you might see some bombed out apartment buildings. Ndoapo paunogona kuzoona mabuilding anogara vanhu vakabhombwa aya. Question 16. Mubvunzo wechi16. Why would Ukrainians be bombing their own apartment buildings? Saka vanhu vekuukraine vanenge vachigobhomberei zvemaapartment avo? Answer. Minduro. It's NATO that's doing that. Zvinonzi inato iri kuibhomba. Final question 17. Mubvunzo wekupedzisira wechi17. It's a rhetorical question. It's It's a statement, really. a statement. NATO isn't attacking Ukraine. NATO haisi kuataka Ukraine. The answer. Minduro. The covert Russian answer. Minduro yakavandira yevanhu vekurussia. Does it matter? Zvine basa here izvozvo? They can just use the images and tell their own story. Vanogona kungoshandisa mapicture aripo vobva vataura nyaya Because yavakuda after kutaura all, iyo. Nekuti after all, this is an information war. iyi ihondo ye-information. As we see this war being prosecuted, Apo tinoona hondo iyi iri kufambira mberi, developing over the weeks, ichidevelopa kumavhiki it apeta. may have taken you by surprise. I suspect it has. Zvinogona kunge zvakatitora nekukatyamarara. Ndinofunga kuti ndo zvakatoitika. What do I mean by that? Ndinomborevei kubva kudaro? What is the surprise? Surprise yacho ndeipi? I'm going to suggest it's the following. Ndichasuggesta ndichiti ndeinotevera. It's part of the human psyche, the way we think. Zvakabatana nemufungiro wemunhu.
to compartmentalize things, to put them into nice little boxes. kuti tinyatsoronga zvinhu mupfungwa medu tichiisa mumabhokisi akanyatsorongeka. Maybe this is not the exact correct way of explaining something. Pamwe haisiriyo nzira iri exact iri correct yekutsanangudza chinhu chinhu. But we have vertical thinkers and lateral thinkers. Asi tine vanhu vanofunga zviri zvakati twasa zviri vertical, koita vanhu vanofunga zvakapamhama zvinoenda zvakati zvakakomba. It's not exactly the correct terminology, but I'll use it. Haisiriyo terminology yacho chaiyo asi ndichaishandisa. Generally, people are very poor at multitasking. Ruzhinji vanhu havanyatsogona zvekuita multitask. At taking many pieces of information and integrating them together into a cohesive narrative. Kutora information twakasiyana siyana vobva vazozvibatanidza kuti chive chinhu chinonzwisika chakabatana. Our brains are designed, constructed in a certain way. Pfungwa dzedu dzakarukwa neimwe nzira. And we have, I'm going to call it a bad habit, but it is necessary. We have a bad habit. Tine habit yakashata. But it's necessary. Asi iri necessary. Complex information and simplify it. Yekutora zvinhu zvakarukana zvakapetana zviri What we complex do tozvipfavisa. Zvatinoita is look at the world, this complicated world, and try to understand it in a simple fashion. Tezvekuona nyika iyo yakakompliketeka toda kuzama kuti tizvinzwisise nenzira yakapfava. We want people to summarize things for us. Toda kuti vanhu vangotiudza masamari kuti tipei samari. Give us the short answer, the simple answer. Ndipe mhinduro yakapfava ipfupi iri simple. We Christians are some of the worst people when it comes to this issue. Isu maKristu tisu vamwe vanhu vari worse kana pauya panyaya iyi. I am one of the worst proponents of this. Ndiri mumwe wevanhu vatori worse vanoita izvozvo. I'm one of the most guilty of doing this. Ndini nditori neguilt yakanyanyisa yekuita izvozvo. What am I talking about? Ndikumboreveiko? As soon as you start viewing the world from a parabolic mindset, Paunotanga kutarisa nyika uine pfungwa yemaparables. when you start explaining a complicated world through parables, Paunotanga kuda kutsanangura nyika iyo iri complicated neziso remaparable. you are doomed. You have no hope Watodoomed, hauna tariro. of being hurt and damaged, Hauna tariro yekurwadziwa. because you will begin to think that things are straightforward and simple. Hauna tariro yekurwadziwa nekudhamejeka nekuti unotanga kufunga iwe uchifunga kuti zvinhu zviri simple and And that straightforward. combined with the way that our brains work, Izvi zvasanganiswa manje nemufungiro watinoita isu, leaves you in a very vulnerable and difficult place. zvinotisiya manje tiri panzvimbo iri vulnerable uye yakagosha. So in the past, Saka kumashure you read inspiration tinoverenga mweya and you wechiprofita. believe in what we call hot war. Taiverenga then vanhu vaitenda mune yatinoti hot war. Then 4 years ago, we're told, no, it's information war.
makore mana apfuura takabva tadzidziswa tikanzi hondo yeinformation. So because our brains are flawed, nenhau yekuti pfungwa dzedu dziri flawed. Flawed almost means defective, but I don't want to use the word defective. Flawed zvinoda kureva kuti hadzinyatsoshanda zvakanaka, asi handidi kutaura nemazwi iwayo. Because what's necessary ends up becoming a problem. Nekuti izvo zviri necessary tikaona saizvo zvinozopedzisira zvakuita kunge dambudziko. So we have flaws, we have weaknesses. Saka tine ma-flaws, tine ma-weaknesses atinawo. Those weaknesses are necessary, but they can be exploited. Ma-weakness aya ari necessary, asi vanhu vanogona kumashandisa manje nenzira yekuexploit. So we start talking about information war. Saka tinotanga kutaura nhau ye-information And what do war. you do? Saka vanhu vanotanga kuita sei? In order to be able to live and function. Kuti vakwanise kuramba vachirarama uye vachifunctiona. In order to understand what's going on. That's what I mean. Kuti vanzwisise zviri kuitika. Ndo zvandikureva. You throw away your old model and take the new one and replace it. Vanhu vanobva varasira kure uku model yavo yekudhara vobva vatora inyuwani ndo yavakushandisa manje. This is not correct, but I'm going to call it replacement theology. Izvi hazvina kunyatsokuita correct, asi ndichazvitaura ndichiti replacement theology. Throw away hot war and take information war on board now. Rasira kure hot war, ubva wangotora information war chete. And what happens when you do that? Chii chinoitika ukadaro? When Russia says Russia inoti all these soldiers are just a military exercise. masoja aya hatongoita hedu military exercise. We're just training in Belarus. Don't worry. Tiri kungoita training tiri paBelarus apa. Musanyanye kuvhunduka. We say, of course. So vatati ndizvozvo. It's just saber rattling. Vari kungozungunutsa zvavo because we know it's all information war. Nekuti isusu takadzidza kuti information war. There's not going to be a hot war. Musatya, hapasi kuzomboitika hot war. And then we say, tobva tati, on the 24th of February, musi wa24 February. Okay, it's a little bit hotter than we thought. But inenge yakuita hot wars pane zvataifunga. But don't worry. Asi musazonyanyotya zvenyu. Because it's not a real hot war. Nekuti haisi hot war chaiyo. Because you all know what hot war means. Nekuti hamunoziva zvinoreva hot war here. It means American brutes on Russian soil. Zvinoreva kuti mauto eAmerica vari kunyika yeRussia. Or Russian boots on American soil. Kana kuti mauto ekuRussia voenda kusoil yekuAmerica. I want to remind you. Ndoda kukurangaridzai. I can't prove it. Handigoni kuzviprova. I can prove this first bit, but not the second. Asi ndogona kuprova zvekutanga asi kwete zvechipiri. Fact. Ukraine is part of Russia. Ukraine is part of Russia. The maps may not show it. You may not believe it. Mamap anogona kusazvitaridza, unogona kunge usingazvitendi. The so-called Nazi government may not believe it. Iya inonzi Nazi government inogona kunge isingazvitendi. But Russia do. Asi Russia inozvitenda. Not just Putin. Kwete Putin oga. That's fact. Ndo mafacts. I can't prove that there are American troops on Ukrainian soil today, but there are. Handigoni kukupruvirai kuti kune mauto eAmerica Ukraine nhasi uno. Asi That's not the definition of hot war. What is? Kana isiriyo definition ye hot war. American boots on Russian territory. Masoja ekuAmerica variko
kuteritori So this is the yekurussia. problem with our simplistic compartmentalization. Ndiyo dambudziko yekamufungiro kaya kari simple kekuronga zvinhu mumabhokisi mupfungwa. When we were children, Apo we thought as children. pataiva vana taifunga sevana. This is 2012, 2014, 2016. 2012, 2016, 2018. This is under the direction of FFA. We were children. Patachiri kudzidziswa neFFA taiva zvana zvitoko. But now we've become adults, we need to think like adults. Asi ezvinezvi taavanhu vakuru, takufanira kufunga sevanhu vakuru. We need to stop talking to one another as though we're children. Takufanira kuregedza kutaura pachezvedu sekunge tiri zvana zvitoko. When you have a teenager and they ask, what's going on? You simplify things. Paunenge uine tuvana tudiki vofunza kuti kwachiko chiri kumboitika, unopfavisa zvinhu. And we're so used to doing that amongst ourselves. Tajaira kuzviita pakati pedu. It's easy to get caught off guard, which is what has happened. Zviri nyore kuti tibatwe tisina kugadzirira, ndo zvakaitika. The Americans have got an open, stated public position. Vanhu vekuAmerica vane position yavo iri pachena yavakatotaura. We should all know this. I believe we all do. Tese tovana kuzviziva, ndotenda kuti tese tozviziva. If you've kept up with the news, you know this. Kana wanga wakutevedza news unotozviziva. It's this simple concept. Concept iyo They don't separate information warfare from a missile or hot warfare. Havapatanuri information warfare kubva kune hot warfare. They have an integrated response. Vane response yakabatana. If Russia takes down the electrical grid in the United States, kana Russia ikadhiridza electrical grid yekuAmerica, through a computer virus, vachishandisa virus remakombiyuta, the Americans have the right, in their opinion, to go and bomb Russia. VeAmerica vane right mumufungiro wavo kuti vapinde vanobhomba Russia. They don't say, oh, you slapped me, I'll slap you back. Havambotauri vachiti iwe wakandirova mbama ndakukudzoserawo mbama. If you watch movies, and I know you don't, kana uchitaona mamovie ndoziva kuti hamumaona. sometimes they have these scenes. Dzimwe nguva unoona vaine zviitiko izvozvo. These two gangs are going to come to a fight. Magenga maviri vanouya vorwisana. And one of them pulls out a knife. Umwe anobva aburisa banga. And the other party says, Umwe wacho obva ati, and you came to a gunfight and you brought a knife. Wauya kukurwisana kwepfuti wasi waunza And banga. they just shoot them. Ubva wakomushuta. This is the American philosophy, the American idea, the American response. Ndo philosophy yekuAmerica. Ndo mufungiro wavo. Any kind of attack. Attack ipi neipi zvayo yauya. The response to that can be appropriate depending on what the Americans think. Response yavachapa inogona kunge iri appropriate zvichibva nekuti vari kufunga chii ipapo vekuAmerica. So if the Russians want to manipulate the American elections, as an example, saka semuenzaniso kana vanhu vekuRussia vari kuda
pindira elections America is free to take any response that it wants. That's how it views the warfare. America iri free kutora response ipi yacho zvayada. Ndo muonero wavanoita panyaya dzehondo. So what I'm trying to say is this. Zvandikuzama kutaura ndezvinotevera. As we view the Ukrainian war, apo tiri kuona hondo yeUkraine, and we speak about spheres of influence, tichitaura nenhau yemaspheres of influence, we speak about information war, tichitaura nenyaya yezveinformation war, we speak about the death of the king of the south, totaura nezvekufa kwaking of the south. we say that the king of the south will be brought down by his own people. Tinotaura isusu kuti king of the south vachadhiridzwa nevanhu vavo. These are all parabolic models. Esaya mamodels ekufunga pamaparables. They are all correct. Ese ari correct. But when you see their fulfillment in real life, asi patinozoona muitikire wazvo mureal life, I'm suggesting that it's not as straightforward as you may think. ndikusuggesta kuti zvinogona kunge zvisina kunyatsoti twasa sekufunga kwaunoita iwewe. So I've spoken about this Russian filmmaker. Ndataura nezve uyo anogadzira mafilmu wekurussia. Maxim. Anonzi Maxim. I'll only pronounce his first name. Now, he is pro-West. Iye ari pro-West, kana takarerekera kune pfungwa dzechi-West. In the few remaining moments that we have, I want to speak about someone else. Munguva pfupi yatasarwa nayo, ndoda kuti nditaure nezvemumwe munhu. And this person is not pro-West. Uyuwo munhu pfungwa dzake hadzina kurerekera kuWest. We could call him a prophet or a guru. Togona kumuti muprofita kana kuti iguru. He's Russian. Ndewe kuRussia. I'm sure some of you have heard of him, but probably most of you haven't. Ndofunga kuti vamwe venyu pamugona kunge makanzwa nezvake, asi pamwe vazhinji hamusati. And as soon as I mention his name, you're all going to be on the internet finding information about him. Ndichangototaura zita rake ndozoti mese muchamaenda painternet akutsvaga zita rake. Okay, what I'm going to try to do, I'm going to try to share screen a little video. Ndichazama kuti ndishare kavideo kadiki. So I'm not very good at this. So if it doesn't work, I'm going to seek technical help. Handiyanya kugona izvi, asi kana zvikasashanda ndichatsvaga vanondibatsira zviri technical. So I guess I'm going to check with Daniel if I don't get this to work. So if he can be ready. Ndichabvunza Daniel kana ndikasakwanisa kuti zvishande achakwanisa kundibatsirawo. So let me have a go. Ngandizame. So is this working? Okay, so you can see somebody. So I'm going to put this video on. It's about 10 minutes. Saka ndichaisa video iyi ine maminutes anoita 10. Now, obviously, this is all going to be in English, so I want to apologize to all the translators. Zvichange zviri muchirungu, saka ndine urombo kune ava vaturikiri.
what I'm going to do is just run the video, Ndichangoti video iyi muione. and after the presentation, I will send all the translators a transcript of this interview. Tapedza presentation ndichatumira matranslators vese transcript yevideo iyoyi. What I was going to do is I was going to read through the transcript, but there's not enough time to do that because it will take some time. So I'm just going to send the transcript. Ndandichazoverenga transcript yese iyi, but hatichisina nguva manje, saka ndichangozotumira transcript. It will be straightforward for you to translate the transcript and attach it to this video presentation. Zviri nyore kuti mutranslate transcript iyoyi muhamaiatachira pane video iyoyi. So that's what I'm going to suggest, unless someone has a better idea, but they can tell me that afterwards. Ndozvandichasuggesta kunze kwokuti munhu aine idea iri nani. So I hope everybody is going to sit back and watch the video. And I apologize if you don't understand it because it's all in English. Ndoimba kuti tise tichateerera asi ndine urombo kana tisingainzwisisi nekuti yese iri muchirungu. Now remember, this person, you can see his name is Alexander Dugin. Ngatirangarire kuti munhu uyu tinoona zita rake anonzi Alexander Dugin. And you can see it says Russia has a special truth. Ende munoona kuti zviri kunzi Russia ine chokwadi chayo chiri special. You have all heard the term unilateral and multilateral politics. Makambonzwa imi mazwi ekuti unilateral nemultilateral politics. You have heard people speaking about the New World Order. Makambonzwa imi vanhu vachitaura nezve New World Order. So after 1989, coming into 1991, the Americans spoke about the New World Order. Tapfuura 1989 takuenda kunana 1991 veAmerica vakatanga kutaura nezve New World Order. And all the Adventist conspiracy theories said, see, there's a New World Order. The globalists are going to take over. Vese vekusavadha manje vemaconspiracy vakabva vatanga kuti honai takakudzai maglobalist vachatanga kutora nyika. But we all know, you should know, Asi tese tinoziva, tinofanira kunge tichizviziva izvi. because it's been taught before in the movement, Nekuti zvakadzidziswa kare mumovement ino. what the Americans meant. Kuti maAmericans vairevei. They deceived the Russians. Vakadeceiva vanhu They said, we're all going to vekuRussia. be friends. Vakati dzanhasi tashamwari. But they double-crossed them Asi vakava double cross. and said, we're going to have a new world order and we are going to be the boss. Vakati tichange taane New World Order asi tisi tichange tirisu mabosi. We will be the superpower. Tisu tichange tirisu superpower. It will be a unilateral system, Change- one leader, Ichange iri system inonzi unilateral ine mutungamiriri mumwe chete. which is not what the Russians were promised. Zvazvisiri izvo zvakapromiswa vanhu vekuRussia. And this person is going to comment on this. Munhu uyu achakomenta pane izvozvo. And he's going to try to explain how the Russians see things. Oda kuzama kuti explainera kuti maRussians vanoona zvinhu nemuono upi. And remember, what this person thinks Ngatirangarire kuti izvi zvinofungwa nemunhu uyu is what Putin thinks, ndo kufunga kunoita Putin. because Putin has developed his ideology, I'll call it his theology, from this person. Nekuti Putin akaruka theology yake kubva kune munhu iyeyu. Okay, so let's listen. Ngatinzwe. Can everybody hear that? Tiri kunzwa here? Oh, okay, so I can hear it at my end. I'm not sure how
how to do this. Someone's going to have to help me to sort out sound on screen sharing. Okay, I'm using headphones to communicate with everybody, and I can hear the YouTube audio on my computer loudspeakers, so I don't know if that's the problem. So I'm going to need some technical help from somebody. Also, Parminder, Yes. can you hear me? Yes. When you screen share right at the bottom. Did that work? Perfect. To the west. Okay. Everything is relative, and we in Russia, we could use postmodernity in order to explain to the West that if any truth is relative, so we have our special Russian truth that you need to accept as something that maybe is not your truth. Even if it's not true. But if the truth is relative, that doesn't mean that the truth doesn't exist. Yeah. That means that absolute truth, one for all, doesn't exist. Let's take an example. If you watch Russian television today, you'd think that Russia and America were about to go to war. Yes, but the same if we are examining, if we are reading American press, we have the same impression. Not really. I've just come back from America. You don't really get that impression. Do you think this is genuinely the case? No, I think that now the situation is in Syria, for example, United States continuing to be unipolar or continuing to consider itself as unipolar power. It says no more Assad, and Atlanticist powers of the Western Europe repeats after Washington. We doesn't want any more Assad, but Putin, other civilization says stop. Let have Assad, and after that there is our nuclear and military power behind Assad. So, and that is serious. If you are boss, you could not let the other decide, if you really is a boss, decide what to do in your realm of responsibility. It is conflict. And Russia says, no, you are not boss. You are not anymore boss. That's very serious. It is if we insist on multipolarity, and if behind us there is nuclear weapon and the iron will to defend, for example, in the little case of Assad, defend Assad. Assad is principally not because we have so much interest there. That is the question of who rules the world. That is the problem. So that's possible war. Only war could decide really who is the boss. Do you think that's really a possibility? I just want to stop for a moment. This interview was recorded in 2016. The interview yakarekordwa mugore ra2016. And for those of you who can understand the English, kunawo vanga vachinzwisisa chirungu changa chitaurwa, you can see what the struggle is about. munoona kuti kutambudza kwacho kuri nechepapi. He says, without using the term, it's a sphere of influence. Anotaura asina hake kutaura nemazuva ekuti isphere of influence. They go back to Syria, Assad, Kuti vakadzokera kunyika yeSyria kuna Assad. And he says, we don't even care about Assad. It's not even a big issue to us. Iye anobva ati haisi hatina basa naAssad, haisitombori nyaya kwatiri. He says the only reason we protected or defended Assad Anoti susu mhaka yega yatakaenda kunodefenda nekuprotecta Assad was to poke a finger at the United States, the West. Yaiva kuti tijunge vanhu veUnited States, vanhu veWest. We wanted to make a statement
taida kutaura statement we Russia, isu veRussia that you Americans are not the boss, kuti imi America musiri mabhosi, and we will defend Assad to make that point. saka isusu tichaenda kudivi raAssad tomudefenda kuti tiise point iyoyo He's pachena. telling you Ari kukuudzai Assad is a pawn in this story. kuti munyaya iyi Assad angoriwo pawn. This is exactly what the message that this movement teaches has been saying. Ndizvo chaizvo zvanga zvichidzidziswa nemeseji ino zvainga ichitaura. It's fascinating to watch Zvinhu zvinoshamisa prophecy being fulfilled in the words of a political commentator. zvinhu zvinoshamisa chaizvo kuona prophecy ichifulfillwa mumazwi emunhu anoshamarara achikomenta panyaya dzepolitics. I'll carry on. Ndichandira mberi. States doesn't want to start a war, you should recognize, United States should recognize openly for all humanity, all mankind, that United States is not anymore unique master. So let recognize that there will be no war. But we understand our position is that we are going to fight up to the end in order to show to everybody that United States is not any more unique master. It's very serious. When he says we will show to the end, Paanotaura kuti tichazviratidza kusvikira kumagumo. if you tie what he said to the previous interview, Ukaruka zvaabva kutaura neinterview yanga iri previous year. what is the end? Magumo ndo api? Russia has a GDP Russia that's equivalent to Italy. ine GDP yakaenzana neyekuItaly. GDP is just like your economic strength. GDP ndiyo masimba ako munyaya dzeeconomics. They're not a strong country. Havasi nyika yakasimba. The only thing that makes them strong is their nuclear weaponry. Chega chinongoita kuti vange vakasimba ndiwo maweapons avo aya enuclear. And so when he says to the end, he means the nuclear option. Saka paanotaura achiti kusvika kumagumo ari kuritoreva manuclear weapon iwaya. We'll carry on. Toendera mberi. Serious, because we are seriously going to show and to confirm that we are entering in a multipolar world. And the situation in Syria, on Ukraine, and anywhere else, that's only the case to prove that. We don't want that, but we understand that if we will be not ready to pay all the price for that, we could not gain. So Ukraine and Syria are all about proving to America that they're not the boss. Yes, absolutely. Absolutely. That they are not unique boss. Can we see what the issue today in Ukraine is? Tirikuona here kuti nyaya iri kuUkraine nhasi uno ndeyechii? As he says, this is to prove a point. Zvaataura kuti toda kuprova point isusu. And this interview was recorded long before this Russian incursion, sorry, this Ukrainian incursion. Iyi interview yakaitwa kare kare nyaya yeUkraine isati yauya. We'll carry on. Toendera mberi. When you watch the news on Russian television, do you believe what you see? Absolutely, because You're an intelligent man. Surely you can't believe because some of the most outlandish things. no, absolutely. Postmodernism teaches us to understand, or sociology. I'm sociologist as well. And what is total fact?
according to Durkheim. Total fact. The founder of sociology, Emile Durkheim affirmed that total fact, it is the fact the society believes in. So if enough people believe it, it'll become true. No, the truth is the question of belief. And postmodernity shows that every so-called truth is the matter of believing. So we believe in what we do, we believe in what we say, and that is the only way to define the truth. The truth is the matter of belief. Can you see Maakuona here why the rhetoric, the position of Europe is naive? kuti rhetoric kana kuti muonero uri kuita Europe kuti sei uri Listen usina to the kungwara. news. Rangarirai mutarise news. Listen to what your leaders in Europe are saying. Teererai zviri kutaurwa nevatungamiriri venyu vekueurope. They want the Russians to have a level of common sense. Vada kuti vanhu vekurussia vanga vaine imwe level yecommon sense. And this man is saying Uyu munhu uyu ari kutotaura achiti it's nothing to do with common sense. It's about the truth. izvi hazvinei nechekuita necommon sense, zvine chekuita nechokwadi. He has a version of the truth Ane version yechokwadi because he just believes it. nekuti anoti chokwadi ndo And chinhu that's why chandongobelieve. you cannot reason with Putin. Ndo mhaka usingagoni kurizina naPutin. We have now arrived at the point Tasvika isu panguva of no return. yekuti hatichadzokeri kumashure. The conflict between the two kings is now inevitable. Makakatanwa emadzimambo maviri aya atungowo pachena. It's a war to the death. Kwatowo kurwisana kusvikira parufu. And what I'm saying Zvandotaura ini is when that death happens, ndezvekuti kana kufa uku kwaitika, it's going to affect each of us zvichaafekta umwe neumwe wedu in a more significant way than we realize. pane nzira yakanyanya kutotsanangurika kupfuura zvatinofunga Got 5 minutes kutonzwisisa. left. Tasaura nemaminutes 5 asara. And that is not only our position, because when I see Western media, I ask myself how the people could lie in such way. They lie about everything in the world. But after that, I say to myself, stop, that is not lie. It is their truth. But wait, they are completely convinced that they are true. I work in the Western media. I'm a reporter. I go out on the ground. I report what I see. Nobody tells me from on high. No. The There is no editorial such line should thing. be. The fact, it's on always interpretation. There is no such things as a fact. Wittgenstein has proven that. There is no fact. There's only interpretation. You see because you interpret this or so. Our manner of thinking of any man, of any culture, of any civilization deals only with interpretation. You cannot see nothing without interpretation. What you see, it's interpretation. I see you can argue that philosophically, but It is not if practical. somebody flies an airplane and drops a bomb on a building in Aleppo, somebody's Sorry, that airplane. Somebody's whose dropped that airplane? bomb. Who has fixed that? Whose airplane is it? What is the bomb? What is the quarter the bomb is falling on? What are the people? Yeah. And there begins our interpretation, because But it is the it's- war. but It it's is either- very difficult to go in it to see and to prove. For you, any bomb falling is a Russian bomb. Any killed by Russian bomb should be an innocent civilian, and any harm that is done in the Aleppo or in the Syria is absolutely from the beginning. You have no idea that could be different, because you are real, normal
Western men, Western reporter, Western journalists. It is your truth to say, to presume, to be completely convinced the Russians are evil. So that are their bomb. But that's where you're wrong. I spent many years studying Russian and learning to love Russia and all things Russian. But nevertheless, that are our bombs that destroy innocent civilians everywhere. I'm not saying they all are, but sometimes they are, right? Never. 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 No. Not only American and American marionettes of ISIS and the other Jabhat al-Nusra bombs are killing innocent civilians. Because those are the only ones that are killing you. Can you see the narrative that he is portraying about Syria? Munoona here nyaya yaari kuruka maererano neSyria Is the same gameplay that's being done in the Ukraine today. ndiyo tsoro iri kutambwa kuUkraine muzuva ranhasi. The Russians didn't do anything. Kuti vaRussia havana chavakaita. It's all Western propaganda. Zvese izvi ipropaganda yevanhu veWest. What they did in Syria, they're now doing in Ukraine. It's the same plan. Ari kuti zvavakaita kuSyria ndo zvavakaita kuSyria ndo zvavakungoita kuUkraine. Iplan imwe. He says you're a foolish, blind Western journalist. Anoti uri journalist wekuWest ari foolish akapofoma. You've been manipulated by the Western government. Uri kumanipulatwa negovernment hurumende yekuWest. He said none of it was anything to do with Russia. Anoti zvese zvapana zvaisava nechekuita neRussia. And that's exactly the narrative that they're portraying or giving today. Ndiyo nyaya yavari kuruka muzuva ranhasi. Let's carry on. Our interpretation, our But vision. you can't really believe that. I mean, I don't believe it. I don't believe that that Russia is responsible for all the destruction. Neither do I believe it's responsible for none of the destruction. I mean, it's just not credible. No, but when we see Western media, we see when, for example, someone is a little bit on the other, try to say that maybe not in any case the Russian bombers destroy the civilians, so it is cut. So maybe personally there are people who are with broader sense of understanding reality, but if we take the Western media, we see that normal reportage, normal observation of what is going on in Syria is completely biased by these preconceived ideas. And I understand that, and I recognise that. But isn't it true that Russian television has seen that there is implicit bias in how people look, where they are, and they've taken it and multiplied it. We could speak on two levels. Yeah. If you affirm that the West says the truth and Russia says lie, I would respond, Russia says truth, right, that this truth is absolute truth, and the West says lie. Okay, so we're playing a chess game. If I say to you, Western journalists are often biased and mistaken, but they try to tell the truth, whereas Russian TV has gone through the other side. No. If you say that, and they're not even trying to tell the truth. If you say that Western TV is sometimes biased, sometimes not, I would say Russian TV is sometimes biased, sometimes not. If you say we are sometimes not biased, but you are always biased, I would say exactly, you are sometimes biased, we are sometimes so we're always not biased. exactly equal. Absolutely, and that is multipolarity. Right. Nobody has monopoly on the truth. The truth is relative, I could accept that, but only if you accept that. If you say our truth is absolute, I would respond immediately, our truth is absolute. I don't believe that, and you don't believe it. Or maybe you believe, if you believe that your truth is absolute, you are normal Western man. But normal I Western... don't believe anyone's truth is absolute. Okay, we could agree on that at least. So,
I hope that interview was instructional. Ndinovimba kuti interview iyi yanga ine ma-instruction. What I wanted us to see Chandachida kuti tione was a window into Putin's mind. ihwindo rinotipinza mupfungwa dzaPutin. Not so that you would agree or empathize, Kwete kuti utenderane nezvaanofunga kana kuti umunzwire, but that as observers you would understand. asi sevanhu vari kuona nechekure kuti tinzwisise. This war between the king of the north and the king of the south Hondo iyi pakati paking of the north naking of the south that began just over 30 years ago yakatanga makore angoti darikei 30 when apfuura, the Americans announced a new world order apo veamerica vakataura kuti ane new world order. has brought us to this point. Yatisvitsa papoindi yatava pari nhasi. The Russians are fighting for their lives. VeRussia vari kurwira upenyu hwavo. When I say the Russians and they, maybe we say the South. Pandinoti veRussia, totaura king of the But south. Putin has got most of the country behind him, with him. Asi Putin akatora nyika, ruzhinji rwenyika yake kuti rumusapote, rwende kudivi rake. And in many ways, he's on the defense, and the Americans, the king of the north, is the aggressor. Munzira zhinji iye ari kuzviita ndiye ari kudefense, ende America ndiyo iri kuataka. This presentation is not, my purpose is not to defend or support the Russian perspective. Presentation iyi basa rayo haisi yekuti tidefende kana kusapota perspective yeRussia. That's not our objective as students of prophecy. Hazvisirizvo objective yedu students veprophecy. What I want to do Zvandoda kuti tiite is help us to understand and see kutibetsera kuti tinzwisise uye tione that the simplistic parabolic stories that we have kuti maparables ari simple aya nenyaya dzatinadzo idzodzo dzemaparables, when they're fulfilled in real life, pazvinozozadzikiswa mureal life, are complicated zviri complicated and more painful than you may appreciate. uye zvinotonyanya kurwadza nekudzimba pane zvatinogona kunge tichi appreciate. Painful individually to ourselves. Zvinorwadza neumwe wedu, Because it means that we have to rethink some of the simple ideas that we had. nekuti zvoreva izvo kuti takufana kufunga patsva maideas ari simple atinogona kunge takabatirira. I'm certain that each of our simple ideas of end time prophecy are going to be challenged. Ndinoziva kuti maidea amwe neamwe ari simple end time prophecy edu achagona kuchallengewa. And I don't want to portray that as it being a problem with you as an individual. Handidi kuzviita kuti zviite kunge tine dambudziko newe se-individual. That there's something wrong with you. Kuti pane chinhu chakaipa mauri. That's not my point. Haisiriyo point yangu. We are human beings and we are inherently, I'm just going to say we're inherently weak. Tiri vanhu uye tiri inherently weak. Our construction, our mind, our brains Kuvakwa kwedu, are pfungwa dzedu, mufunguro wedu zviri weak. and when God gives us
a story, Mwari paanotipa nyaya, depending on how you want to view it, God either chooses or doesn't have a choice, but to simplify things. Mwari havana choice asi vanotovana kutipfavisira zvinhu izvi So that we can hold on to things and believe them. kuti tibatirire pane zvinhu uye tizvitende. But their fulfillment can be substantially different to what we expect. Asi kuzadzikiswa kwazvo kunogona kunge kwakatosiyana zvikuru kwazvo neizvo zvatinoexpecta. Each of us needs to pay attention to what's happening. Umwe neumwe anofanira kutopay attention kune zvinhu zviri kutoitwa, zviri kuitika izvi. And each of us must be careful that we don't lose our faith. Umwe neumwe ngaange ari careful kuti hatiluzi focus yedu. As things may turn out, things may fulfill in a way that is different to our expectations. Apo zvinhu zvinotanga kufufulika mune nzira yakasiyana neiyo yataitarisira. We have to hold on to a simple model Tofana kubatirira pane model iri simple whilst we're observing a complicated fulfillment of prophecy. panguva imwe chete tichitarisa fulfillment yeprofesi iri complicated. If you can't hold on to these two concepts at the same time, Kana usingagoni kubata maconcepts aya maviri panguva imwe chete, you will make shipwreck of your faith. uchava nekupwanyika kwekutenda kwako. Let's pray. Vatinamate. Holy God, Mwari vatsvene, I want to thank you. toda kukutendai. I want to thank you that you have chosen me, Ndokutendai nekuti makandisarudzawo, that you have given me the privilege of being in this movement. kuti makandipawo privilege yekunge ndiri mumovement ino. I understand that it's a combination of the human and the divine. Ndinonzwisisa kuti kubatana kwemunhu naMwari. There must have been something that you saw in me Panofanira kunge paine chinhu chamakaona mundiri that afforded me the privilege of being in this movement. chakanditendedza privilege yekuti ndinge ndiri mumovement inoyi. But my journey is not complete. Asi rwendo rwangu harusati rwapera. You're still observing me and supporting me. Muchiri kundiongorora uye muchindisapota. And it's still not certain whether or not I will stay till the end. Ende zvisati zvazikamwa kuti ndicharamba ndakamira here kusvikira kumagumo. As I speak about myself, Apo ndinotaura nezvangu, I also speak about every person who is in this movement. ndinotaurawo nezvemunhu wese ari mumovement ino. Each of us was specifically chosen Umwe neumwe wedu akasarudzwa zviri specific, identified and called out from the world. akaonekwa akadaidzwa kubva munyika. You saw something special in us, Makaona chimwe chinhu chakakosha matiri, but that does not guarantee us success. asi hazvitipi guarantee yekuti tinobuda. There is still opportunity for us to fail. Pachitori nemikana yekuti tinogona kudonha. As we see events fulfilling before our eyes, Apo tinoona maevents achiitika pamberi pemeso edu. not only fulfilling, but we have an understanding of what's happening. Kwete kungofulfilla, asi kuve nekunzwisisa
kuti chii chiri kuitika in a way that we never had in the past. nenzira iyo tisati takambova nayo We mashure. walked blindly through 9/11. Takafamba takapofomara kupfuura 9/11. We didn't understand 2014. 2014 hatina kuinzwisisa. We still don't understand fully 2019. 2019 hatisati tatonyatsokutoinzwisisa zvizere. But we're here in 2022. Asi tava pano mugore ra2022. And we understand enough about what is happening. Nditonzwisisa izvi zvakangofanira pane zvinhu zviri kuitika. But it's caught us by surprise. Asi zvauya kwatiri zviine The kuvhundutsa. ferocity, Ukasha wazvinazvo. the heat, Hiti yazvinazvo. the destruction, the death. Kuparadzwa uye kufa. Help us to understand Betserei tinzwisise that the death of the king of the south kuti kufa kwamambo wekuzasi will be difficult and prolonged kuchange kwakaoma uye kuchange kwakareba. and will not look as we suspected it would. Ende hazvizotaridziki seizvo zvataitarisira. I pray for myself Ndozvinamatira inini and each of us in this movement uye umwe neumwe ari mumovement inoyi that we hold on to the truth that you have given to us, tibatirire pachokwadi chomakatipa, that we don't lose our faith. tisarasa kutenda kwedu. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Thank you, everybody.